Hey guys, good afternoon and welcome back to the YT live on Legal Aptitude Quiz. I hope everybody can hear my voice and also look at the presentation on the screen. If yes, please give me a very quick tech check in the chat window. Good afternoon, Guru. Good afternoon, Nani. Start Chai Wow. Okay, who is this? I'll start at 2 o'clock, right? So class time is at 2, I'll start at 2. Okay, don't come here and comment all of these things. So whenever I want, I'll start. I'll start it on time. Yes, if you can hear my voice and look at the screen, please give me a very quick tech check. Very good, very good. Good afternoon, Grishma. So let us directly, proceed into our quiz today. And the first question is appearing on your screen. This we have already discussed, right? This also we have discussed in our plus classes yesterday. So I think from here we have to talk. Dash seats are reserved in panchayats for women. Panchayats lo women ki enni seats unnai? How many seats are there? Answer it down in the chat window. Good afternoon, everyone. Okay, no problem. Very good, guys, very good. So the answer is 1/3. So 1/3 seats, ante prati 3 seatlalo oka seat anedi panchayat lo women kosam reserve ayi undi. So 1/3 of seats. So we discussed about it when we were talking about local self-governments. So okay, yeah. So in local self-government chapter, we already discussed about this particular thing, right? So that is how it is there. Next, the word state is defined under which article of the Indian Constitution? State ane padam ఏ article లో మెన్షన్ చేయబడింది? State, where is it mentioned? Very good, Tejashwini. Very good, Madhu. Very good, Aishwarya. Very good, Sneha, Sandeep, Vaishnavi, Srinivas, Srikant, Guru, another Vaishnavi. Mamta, you are wrong, right? So 15 prohibits discrimination on certain grounds. 15 is not the definition of state. So 12 is the definition of state under article, under fundamental rights, right? So under DPSP also state is defined. So DPSP lo kuda state defined cheyabadindi under which article? I talked about it when we were discussing about DPSP chapter. So DPSP chapter already I discussed just now. In DPSP also the state is defined under which article? Very good, guys, very good, excellent. No, yeah, no, Sneha, 35 is the last article in fundamental right? So 36, so 36 in part 4 talks about state. It's not 38, it is 36, right? So 12 is definition of state, 13 is definition of law, and 14 is, equality before law and equal protection of law, and 15 is prohibition of discrimination only on certain grounds, right? So this we have already discussed. Fundamental rights chapter lo వీటి చాలా డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, who is the present deputy speaker of Loksabha? లోక్సభలో డెప్యూటీ స్పీకర్ ఎవరు? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గైస్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి అందరు. ఎవ్రీబడి షుడ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. అందుకే అక్కడ ఒక టిక్ కూడా కొట్టిన. వెరీ బ్యాడ్, వెరీ బ్యాడ్, వెరీ వెరీ బ్యాడ్. No,
The answer is none of the above, right? So the answer is none of the above. So there is no deputy speaker in Lok Sabha. So Lok Sabha deputy speaker ప్రస్తుతానికి అయితే ఎవరు లేరు, right? So Om Birla is the speaker of Lok Sabha. Om Birla ane vyakti, he is the speaker, he is not deputy speaker, right? So Tambi Durai was the ex-deputy speaker of Lok Sabha. And last Lok Sabha he was the deputy speaker, but now he is not, right? So prastutaniki deputy speaker evaru leru in the Lok Sabha. Very good, guys. Next. Who presides over the joint sitting of the Houses of Parliament? Ubhaya Sabhalu rendu kalishinappudu, who is going to preside over this particular session? Very good, excellent. Well done, guys, well done. No, Srinivas and Mamta, you have got it wrong. So the answer is Speaker of Lok Sabha. So joint sitting ni preside చేస్తారు అంటే joint sitting ni చూసుకునేది, it is the Speaker of Lok Sabha. It is summoned by the President of India, right? It is summoned by the President of India. అంటే joint sitting ki రండి అని పిలిచేది President, but joint sitting ni preside చేసేది, అంటే joint sitting ni conduct చేసేది ఎవరు? It is the Speaker of Lok Sabha, right? Next. The first judge who was sought to be impeached under the constitution. So a judge మీద మొదటిసారి అభిశంసన అభియోగం మోపబడింది. I mean, he was not impeached, but a motion was moved. As I told you, no Supreme Court judge or no High Court judge was impeached, but the process was initiated against somebody. Who is that? Very good, guys, very good, excellent. Most of you have got it right. So the answer is Justice V. Ramaswamy. So Justice Ramaswamy మీద impeachment motion move అయింది, but it was not passed in the parliament. So అది pass కాలేదు, so he was not impeached. And then in 2011 second judge was Justice Soumitra Sen. So Soumitra Sen మీద కూడా impeachment motion అనేది move అయింది, but it was not passed, it was defeated in Rajya Sabha. సో రాజ్యసభలో పాస్ కాలేదు. సో నో జడ్జ్ వాజ్ ఇంపీచ్డ్ సో ఫార్. ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఒక్కసారి కూడా ఒక్క జడ్జ్ని కూడా రిమూవ్ చేయలేదు, బట్ ఆ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసినా, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్. ప్రాథమిక విధులు, భారత రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక విధులు ఏ రాజ్యాంగం నుండి మనము ఇన్స్పైర్ కావడం జరిగిందో? వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ విచ్ కాన్స్టిట్యూషన్? Very quick answers. Very good, guys, very good, excellent. Some of you are always answering it wrong, but the answer is Russian constitution. So fundamental rights are inspired from fundamental duties are inspired from the constitution of Russia. So fundamental duties are there in part 4A of the constitution. Now if I change it to fundamental rights, what is the answer? Fundamental rights are inspired from which constitution? So fundamental rights are inspired from the American constitution, whereas duties are from Russian constitution. Very good, guys, excellent. Very good, very good. Next, right to freedom is guaranteed in which article? Right to freedom అనేది ఏ ఆర్టికల్లో ఉంది?
Very good, excellent. Very good, Tejashwini, Srikanth, Madhu, Vaishnavi, Nani, Nandu, very good guys. So right to freedom anedi, it is there under article 19 of the Indian Constitution. So 19 lo there are 6 freedoms that are guaranteed. Already mana plus class lo manam discuss cheyadam jarindi. So what are the various types of freedoms anedi? What is 17? 17 is abolition of untouchability. 17 అనేది abolition of untouchability. 18 is abolition of titles. Right. And 20 is protection with respect to conviction of offences. Right. So protection with respect to conviction of offences. So there we have 3 types of things that we have. Like we have no ex post facto under Article 20. We have no ex post facto, no double jeopardy, and no self-incrimination. Right. So we discussed about all of these things in our fundamental rights chapter. If you are not a part of the course, please make sure that you are taking a subscription and enroll in the same so that you will be clear on this particular thing. Next, who is a person authorized to conduct election of the speaker in a newly elected house of people in India? So ఈ question కి answer చేయాలంటే first house of people అంటే ఏందో అర్థం కావాలి. For those who attended my classes, I hope you understand what is house of people. What is your answer, guys? కొత్త లోక్సభ వచ్చిన తర్వాత వెరీ గుడ్ స్నేహ, వెరీ గుడ్ ఐశ్వర్య, వెరీ గుడ్ నందు, వెరీ గుడ్ వైష్ణవి, వెల్ డన్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ప్రొటర్మ్ స్పీకర్. సో ఆల్రెడీ మనం పార్లమెంట్ చాప్టర్లో ప్రొటర్మ్ స్పీకర్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం, రైట్. సో ప్రొటర్మ్ స్పీకర్ అంటే కొత్త లోక్సభ కాన్స్టిట్యూట్ అయిన తర్వాత president will appoint a protem speaker, and protem speaker will conduct election. He will administer oath to all the new members, and also he will conduct the election for the speaker of Lok Sabha. Who is the present speaker of Lok Sabha? Lok Sabha yokka present speaker evaru? Everybody should write it down in the chat window. Lok Sabha present speaker evaru? Very good Aishwarya, very good. Srikanth, Madhu, Tejashwini, Sasala, Tota, Nani. ఒక్కసారి రాస్తే సరిపోతుంది, నేను చదువుతా లేట్ వచ్చా అంటారు. 100 సార్లు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, యూ డోంట్ రైట్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్. వెరీ గుడ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓం బిర్లా. సో ఓం బిర్లా is the present speaker of Lok Sabha. Next. Very good guys, very good. The Council of States in India has how many elected members? Council of States అంటే ఏంటి? సో దాంట్లో ఎంతమంది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు? Very quick answers. No. Very good, Tota. No. Very good. Sandeep, Tejashwini. So how many elected members are there in Rajya Sabha? Council of States ante Rajya Sabha, right? So Council of States ante Rajya Sabha. So Rajya Sabha lo entamandi elected members unnaru? Rajya Sabha lo there are 238 elected members, and 12 members are nominated by President. 12 మందిని ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తాడు. సో టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇస్ 238 ఎలక్టెడ్ అండ్ 12 నామినేటెడ్, దట్ ఈస్ అ టోటల్ ఆఫ్ 250. సో 250 అనేది ఇట్ ఈస్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, రైట్. సో రాజ్యసభ యొక్క టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత? 250. దాంట్లో 238 ఆర్ ఎలక్టెడ్ అండ్ 12 మెంబర్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్, రైట్. నెక్స్ట్,
వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం గ్యాప్ పర్మిసిబుల్ బిట్వీన్ 2 సెషన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్? 2 పార్లమెంట్ సెషన్స్ మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ అలౌడ్? గివ్ మీ వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్. Very good guys, very good, excellent. So the answer is 6 months. So 2 పార్లమెంట్ సెషన్స్ మధ్యలో 6 months గ్యాప్ ఉండాలి. అంటే ఇన్ 1 year, ప్రతి ఇయర్లో మినిమం 2 సెషన్స్ అనేవి జరగాలి. సో మినిమం 2 సెషన్స్ హ్యావ్ టు హ్యాపెన్, రైట్? సో మినిమం ఇస్ టు మ్యాక్సిమం క్యాన్ బి ఎనీ నెంబర్. సో మ్యాక్సిమం ఎన్ని అయినా జరగవచ్చు, కానీ కమ్సే కమ్ 2 అయితే జరగాలి ఖచ్చితంగా. సో 6 months ఇస్ ద మ్యాక్సిమం పర్మిసిబుల్ గ్యాప్. Who elects the Vice President of India? ఉపరాష్ట్రపతిని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఎవరు చేస్తారు? వెరీ గుడ్ వైష్ణవి, భరత్, నందు, నాని, మధు, కార్తిక్, Telugu, Sweetie, Swecha, Avani. Very good guys, most of you have got it right. So the answer is both the houses of parliament. So both the houses of parliament ante both elected and nominated members of Loksabha and Rajya Sabha. So Lokasabha మరియు రాజ్యసభ సభ్యులు ఇద్దరు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, రైట్? వెరస్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు పార్టిసిపేట్ చేయరు, రైట్? సో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. వెరస్ ఇన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్, ప్రెసిడెంట్కి ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ విల్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. నెక్స్ట్, గ్రాస్ రూట్ డెమోక్రసీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు. గ్రాస్ రూట్ డెమోక్రసీ అంటే దేనికి సంబంధించింది? వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్. సో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. మనం LSGs అంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు గ్రాస్ రూట్ డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడడం. వీ ఆల్సో టాక్డ్ అబౌట్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, రైట్? సో ద ఆన్సర్ ఈస్ పంచాయత్ సిస్టమ్. సో పంచాయత్ సిస్టమ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రాస్ రూట్ డెమోక్రసీ. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ డాష్ ద హౌస్. ప్రెసిడెంట్ హౌస్ని ఏం చేయొచ్చు? సో హౌస్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హౌస్? హౌస్ అంటే ఇట్ క్యాన్ బి ఈదర్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ. సో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేయొచ్చు? సైనడై, ప్రరోగ్, అడ్జార్న్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ దీస్. వెరీ గుడ్. అపర్ణ, ఐశ్వర్య, తెలుగు, అవని, గురు, అపర్ణ. డోంట్ రైట్ ఇట్ ట్వైస్ అపర్ణ. వన్స్ ఒక్కసారి రాసి ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్. ఇట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లిటిల్ లేట్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Very good guys, very good. So the answer is president can prorogue the session, right? So president can prorogue, he can summon, right? And he can dissolve. Dissolution is applicable only to Lok Sabha. So dissolution is Lok Sabha applicable. Migita prorogation and summoning అనేవి రెండు houses కథను చేయొచ్చు. So adjournment ఎవరు చేయొచ్చు? Who can adjourn a house? Adjournment ఎవరు చేయొచ్చు? Adjournment అంటే వాయిదా. సో హూ కెన్ అడ్జార్న్ ద హౌస్? వెరీ గుడ్ ఐశ్వర్య. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇట్ కెన్ బి స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్. ఎవరైతే ఆ సీట్లో కూర్చుంటారో ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, రైట్? స్పీకర్, డెప్యూటీ స్పీకర్, చైర్మన్ ఆర్ డెప్యూటీ స్పీకర్, వాళ్ళు అడ్జార్న్మెంట్ చేయరు. అడ్జార్న్మెంట్ అంటే హౌస్ని వాయిదా వేయడం, నెక్స్ట్ డేకి కానీ లేకపోతే ఒక 20 minutes కానీ, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైనడై? సైనడై అంటే ఏందో కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఫర్ అన్ indefinite period, right? So sometimes the house is adjourned for adjournment sine die. So adjournment sine die ante
హౌస్ అనేది వాయిదా పడ్డది ఫర్ అన్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. సో జనరలీ హౌస్ ప్రొరోగ్ కాకముందు, సో ప్రొరోగేషన్ జరగకముందు వి విల్ గో ఫర్ అడ్జార్న్మెంట్స్. అండ్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ జడ్జ్ నాని. నాని, డిడ్ యూ అటెండ్ ద పార్లమెంట్ క్లాస్? సో కోర్టులో అడ్జార్న్మెంట్ వేరు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌస్. హౌస్ అండ్ కోర్ట్ రెండు సేమ్ కదా. హౌస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్, కోర్ట్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ జుడిషియరీ. నెక్స్ట్, starred questions required. So మనం we discussed about types of questions. Parliament chapter discuss చేసినప్పుడు we discussed about starred questions, unstarred questions and also short notice questions. Very good Chandu, Tejaswini, no Madhu, very good Mangali, very good. No. So starred questions always requires an oral answer. So supplementary question would adagocchu. Supplementary question is optional, right? So starred question ante daniki oka star mark pedtam. So dani ardham this question is important. So oka member oka starred question adiginappudu minister has to give an oral answer, ante notitone house lo answer cheppali. So answer cheppinappudu meer supplementary question adagocchu, ఖచ్చితంగా అడగాలని లేదు, right? So starred questions requires an oral answer, whereas unstarred questions would require a written answer, right? So that is what is important. So for those who have attended Parliament chapter, ఇది మీకు పెద్ద విషయం కాదు. Next, the concurrent list in the Indian Constitution was adopted from. Concurrent list అంటే ఉమ్మడి జాబితాని మనం ఏ రాజ్యాంగం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది? ఉమ్మడి జాబితా. Very good guys, very good, excellent. Very bad actually, some of you. So it is taken from the Australian Constitution. So Australian Constitution nunni manam concurrent list ni teesukodam jarigindi. So what is a concurrent list? Concurrent list is a list on which both center and states can make laws. That is known as concurrent list. So mottam mana 7th schedule lo 3 lists unnai. One is concurrent list, the other one is union list, and only union government మాత్రమే law తయారు చేయొచ్చు. The other one is state list, on which only state government can make a law, right? So నా next class వచ్చేసి it is there at 3 o'clock. So at 3 p.m. I have a class on comprehension passage. సో ఎవ్రీ ఇయర్ TS Lawcet ఎగ్జామ్లో ఇవి 10 ఫ్రీ మార్క్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు, రైట్? సో ఈ 10 ఫ్రీ మార్క్స్ కోసం మనం 3 o'clock ఒక కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ సాల్వ్ చేద్దాం. దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో ఇది ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్లో జరుగుతుంది. సో కింద బ్యాచ్ లింక్ ఉంది, యూ కెన్ ఎన్రోల్ అండ్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ జాయిన్ మై క్లాస్. హౌ మెనీ మార్క్స్? నో మార్క్స్. మార్క్స్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్స్ సో ఎవర్, యువర్ ర్యాంక్ మ్యాటర్స్. ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పిన, రైట్? సో ర్యాంక్ అనేది మ్యాటర్ కాదు, సారీ, మార్క్స్ డజంట్ మ్యాటర్, ర్యాంక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మార్క్స్ ఆర్ immaterial. How many marks you are getting has nothing to do, rank is important, right? So I will see you all at 3 o'clock. So 3 o'clock mana class undi plus platform lo. Meer okavela if you are taking the subscription, just use my code Thrinath10, THRINATH10. ఈ కోడ్ ఉపయోగించి మీరు ఎన్రోల్ అవ్వండి అండ్ యూ విల్ గెట్ అడిషనల్ 5% డిస్కౌంట్ ఆన్ ద కోర్స్. ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఎట్ 3 o'clock. సో 3 గంటలకి ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ మై కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ సెషన్. బై. Yeah, sorry guys, I forgot to mention about current affairs. So current affairs class kuda on the Unacademy platform. It is at 4:45. 4:45 ki current affairs class kuda. There is a current affairs class at 4:45 p.m. which is known as Target 25+. So this will perhaps be the last free current affairs class on the Unacademy platform. So ee class aithe free gaane undi. Meer just app download cheskondi. Go and search my profile. You will be able to get these classes. Right? So that is for free. Yeah, that is for free. Okay, see you all
in my next class at 3 o'clock. I'll see you all at 3. Bye bye.